Good morning, everybody who is connected by now. May I know who is here by now? Welcome to studio number 2 today. Yeah, Srinit is there. Amasha. Good morning to you. Srinit, Amasha. Amasha මොකද වැඩ කරගෙන යනවද? අනිත් සබ්ජෙක්ට්ස් දෙකත් හොඳට කරගෙන යනවද? වෙන කවුද? හේමින්දි and Ranindu is there. Senuri. Probability පටන් ගන්න ඕන කියලා නහයෙන් අඬපු එක්කෙනා ඉන්නවද? Lihin is there. කවුද? විරු. Wakila. So shall we start the lesson? අයිබෝන් ළමයි. ඔයගොල්ලෝ හැමෝම හොඳින් ඉන්නවා කියලා හිතනවා. Last day, yesterday, we planned to start probability, but before that, I want to see the homework question that I gave last day, weighing. About weighing. It's a simple question, but I gave it you to understand some basic principles. Yeah, it was about some weight suspended by a spring balance, like this, in a inside an elevator. We don't need to draw the elevator. This is the spring balance. Now, the mass is hanging from this way of what is the mass of this I have given? I haven't marked it. What is the mass of the object given? 10 kilogram? I don't remember. Is it 10 kilogram or 5 kilograms? Didn't I give a mass? 10 kilogram. Thank you. Okay. Right, 10 kilogram. So here going down towards there is the weight 10g. You have to find the reading of this. Reading of this in each of these cases, the elevator goes up and down. In each of its motion, you ask to find the reading. Here is the reading. This is the reading, right? So this is the reading
is equal to this T over G. Reading is a measure of T. It's T over G. So part one, it is going up. Once the elevator is going up at uniform velocity, there is no acceleration, right? Up at acceleration up, going up, my acceleration is 0. So to find T, we will apply F equals ma for this mass. First, F equals ma, that will give T minus 10g equals m is 10, acceleration is 0. Acceleration is 0. So you get T equals 10g, TOG is equal to 10. TOG is equal to 10. So that's the reading. Reading is T over G. Reading is T over G. So reading is 10, right? Give 10 as reading. Part 2, it's going up at acceleration g over 5. Part 2, right? Part 2, upwards the acceleration is plus g over 5. So let's apply F equals ma. Upwards F equals ma. T minus 10g. The left hand side will be the same. 10 minus 10g equals m is 10. Upwards, we are applying upwards. The acceleration upwards is g over 5. So it will be g over 5. G over 5 and we get 2 here. Altogether t equals 12g. T over g is equal to 12. T over g is equal to 12. The reading is 12 this time. Earlier it was 10. Now the reading is equal to T over G. Now it is 12. Reading is equal to 12. Then part 3. Part 3 is the elevator is going up at acceleration minus G over 5. Part 3. Going up at acceleration minus G over 5. Oh, it's a deceleration upwards, right? Okay, applying F equals ma again. Upwards, F equals ma for the object. So it will be left hand side again will be the same, t minus 10g. Right hand side m into acceleration is minus g over 5. Now give 2 here, minus 2 rather. So we're going to get t equals 8g. The reading is t over g, so it's equal to 8. This time the reading is 8. මොකද වෙන්නේ? You see what's happening here? As the reading, if the elevator is moving at uniform velocity, you get it as 10. If it's going up at acceleration g over 5, the reading is 12. You get a bigger value than what you got earlier. And if the elevator is going up at my acceleration minus g over 5, the reading is 8. ඔන්න අනාගතේ බිස්නස් කරන්න එහෙම ඉන්නවා නම් මොන හරි විකුණන්න එහෙම බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා නම් දැන් හිතට ගන්න පුළුවන් මොන හරි විකුණන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා නම් කොයි වෙලාවටද විකුණන්නේ ගණන් කාර්යය දා ගන්න එලිවේටර් එකට මෙෂර්මන්ට් එක ගන්න කොයි වෙලාවටද you wait once the elevator is going up it accelerates upwards so you can take the measurement you will get a bigger value ආය හොරතරාදී හදන්න එහෙම ඕනේ නැහැ if you have to buy something you wait once it's going up at deceleration right ඔන්න අනාගතයේදී හොඳ බිස්නස් කාර්ය වෙන්න ඉන්න අයට මම පොඩි උත්සාහ දුන්නා
ඕවා කරලා කරාට කමන්නේ ඊට පස්සේ අපාය තමයි නවතින්නේ නේද? Right. There are three more parts. Part 4, it's climbing down, descending at uniform velocity, again is 0. Climbing down at a equals 0. So apply Wickrema upwards for the object. So it will be t minus, again 10g equals. The other side, 10 times acceleration is 0, whether upwards or downwards 0. This time t over g is equal to 10. So again you get reading as 10. Reading equals 10. Right, then number 5. මේකේ බර බලනවා නම් මේ එලිවේටර් එක බලන්න ඕන උඩට once it's moving deceleration, right? A negative acceleration. ඒක පුළුවන් අම්මට ගන්නටයි හොඳ ස්කෙඩියුල් එකක් දෙන්න. Once it's coming down at acceleration g over 5. Yes, next part 5. Acceleration is g over 5. So apply upwards. If equals ma, so that will give t minus 10g equals 10. We are applying upwards, so it's moving down at acceleration g over 5. Then it has to be minus g over 5. So again we are going to get 8g. So t over g is equal to 8. So reading is 8. And the last part, මෙදවස්වල කට්ටිය මේ නිකන් වැඩ නැති නිසා කරන්නේ කකා බිබින් එකනේ වැඩිපුර නේද? බර බලාගත්තා නම් හොඳයි. Finally, it's climbing down at minus g over 5, the acceleration. So applying upwards equals ma, t minus 10g equals 10 times minus g over, this time it's climbing down at minus g over 5, but we are applying upwards, then the acceleration here will be plus g over 5. That's what we apply. So t over g equals 12. T over g equals 12. This is the reading. Reading is 12 this time. Again, you get a bigger value, right? Hari, Baramanala Marai. But there is a past paper. There are 2 past paper problems, questions. If you can find. There are 2 past paper problems under this thing, right? Weighing has somewhat similar to the question I have given. The basics are here in the question, in the example I have given.
මේ තියෙන ළමයි there are two problems. Two past paper problems, two are very similar. ඔයගොල්ලන්ට හොයාගන්න පුළුවන් වේද? 1994. 1994, the other is 1990. In 1990, 1997 paper. 1998 rather. Sorry, not 7. 1998. Yeah. 1994 and 1998. ඔය දෙකෙන් එකක් කරත් කමක් නැහැ. දෙකම එක වගේ. පුළුවන් වේද ළමයි හොයාගන්න? Applied Maths paper එක. සිංහල medium තියෙන්නේ 1998 English medium එක මගේ ළඟ ඇති. English medium එක මගේ ළඟ ඇති. කොහොමද නැහැ සිංහල medium paper එක හරි හොයාගන්න පුළුවන් වේද ඔයගොල්ලන්ට? It's given as the VT graph problem. But yeah, photo එකක් එහෙනම් මේ පන්ති ඉවරලා මට වෙන වෙලාවක කෝල් එකක් දෙන්න කවුරු හරි WhatsApp එකට දාන්නම් ෆොටෝ එකක් දාන්නම් මම පාස් පේපර් එක පොඩ්ඩ මගේ පුතාට හරි කතා කරලා කියන්නකෝ හරි මට කෝල් එකක් දෙන්න පොඩ්ඩක් මම මේක දාන්නම් හරි ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියනවද කේමින්ද කියන්නේ තියනවා කියලා දෙදායින් පස්සේ වන ෂුවර් එකට මම දාන්න තියෙනවා පාස් පේපර්ස් මම ඊට කලින් ඒවා බැලුවේ නැහැ මොකද මගේ ළඟ කොම් තියෙන නිසා හරි කාට හරි ඕනනම් කියන්න මම දාන්නම් ඒ ගාන හදන්න ළමයි ගණන් දෙකයි දීලා තියෙන්නේ මොකද ආපහු දුන්නොත් ඒ වගේ ගානක් තමයි දෙන්නේ හැබැයි පහුගිය කාලේ දීලා තිබුණා පහුගිය අවුරුදු දෙක තුනේ ඊට කිට් එක ගැන ඒවා anyway you try them if you have any problem of finding the paper give me a call I'll do something right sinhala medium උනාට කමක් නැහැ ඔය ප්‍රශ්නේ තේරෙනවා english medium එක ඕනනම් මම දෙන්න right okay so we can finish that section with this sample pulleys and wedges right but not pulleys and wedges we took them as the situations where you apply found it's there says Savidu okay if it's there anyway if you have any problem you tell me right 94 and 98 yes 94 and 98 applied maths it's in the should be in the second paper 98 second paper it's under the VT graph it appears as the VT graph problem right right hari එතකොට මොනවාද මම කියමින් හිටියේ මේ yeah we started F equals ma right and we took these two systems of pulleys and motion of a wedge as situations where we apply F equals ma but in a row there are more cases where we explain motions basically using F equals ma circular motion simple harmonic motion and finally work power energy of motor engines vehicle engines right අපි එහෙමනම් ඒ ටික පස්සෙත් තියාගමු you wanted me to start probability and statistics okay today let's start probability the other situations where we apply because we will come to them later right okay අලුත් පොතක් හරි පොත් හොයාගන්න නැත්නම් කොළ ටිකක් හරි ගන්න ළමයි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා මේ අපි පටන් ගන්න පාඩම probability and statistics you will need it definitely you will need it to see read these notes later on maybe some 2 years or maybe 5 years even 10 years later right whatever the field you have selected right no you don't need a 200 pages book for both if it's a smaller one that exercise book still 120 pages will be enough for CR book even 40 to 60 pages will be enough right if it's a CR book I think 40 pages will also be sufficient right හරි කොහොමනත් වෙනම අඩු ගානේ වෙනම කොළ ටිකක් හරි හොයලා ලියාගත්තොත් හොඳයි මේ පොත ඔයගොල්ලන්ට කවදා හරි ආයෙ බලන්න වෙනවා right
Right. Probability and statistics, that's how we said that, right? But remember, probability is not a separate theory. Probability is a part in theory of statistics, right? If you go through statistics book, you will see mostly chapter 4, 5, or 6 mostly is probability under statistics. Hmm? So it's just a chapter in a statistics book. Therefore, better we name this section as statistics. Under that, we are going to do the theory of probability, right? So your book, name your book, your notebook as the statistics, right? Statistics. Right. So, as I said earlier, also, whatever the field that you are in another, say, 5 years, 10 years, maybe 15 years, it can be, say, civil engineering, in some other engineering field, maybe IT, marketing, management, සමහර අය වෙන වෙනස් පාරවල් තෝරගන්නවා, right? Even for medicine, මේ දවස්වල හොඳට පේනවා නේද අර කර්ව්ස් එහෙම බලන්නේ කොරෝනා පැතිරෙන හැටි. You see statistics, in medicine even, and agriculture, banking, and insurance industry, not industry, insurance, what do you call it? Business. The insurance business is like totally depend upon statistics, right? So statistics is everywhere in the modern world, everywhere. So that's why I told you that you will need to refer these notes later on, right? Everywhere uh, in the modern world. Therefore, so what do we why we need this now? You don't need better examples these days. Everybody watches how this corona thing, disease, it spreads in the world from country to country. Uh, there are statistical data. බලලා ඇතිනේ මේ දවස්වල වෙනවා. දෙයක් වෙනවට ඕක තමයි බලන්න ඇත්තේ අර මොකද වර්ල්ඩෝමීටර් කියලා එකක් තියෙන්නේ. ඒක ඒව කමන්නේ බැලුවට you can study that the distribution how that distributes, right? If you forget the effects, මේක රෝගයක් මිනිස්සු මැරෙනවා දරුණු දෙයක් ඒ දවාචකයක් ඒ ටික අමතක කරලා statistically බැලුවොත් තමයි it's a very beautiful distribution. If you consider only the statistics of that, in statistics it's a very beautiful problem that to explain these distributions, right? අරකට අමතක කරලා, okay, right. The thing is, what I wanted to say, we just look at these distributions, the way, say, day-to-day new cases, maybe day-to-day deaths, and the cumulative up to today. Cumulative means up to today, right? How many patients were found, how many deaths were there from country to country. So why do we just watch them, refer them? නිකන් ජොලියට නෙවෙයිනේ, right? So we want to take some idea in our country also. So now they say 50 patients found yesterday and 70 days before that. ඔහොම කියනවනේ. දැන් අපි නිකන් මේ ජොලියටද මේවා බලන්නේ? අපි මේවා බලන්නේ අපි හැමෝගෙම හිතේ තියෙනවා එක දෙයක්. මොකද්ද? So what's going to happen? Say in another week, in another 2 weeks, what would be the situation of how would be our life in another week, another 2 weeks, and a month? How long this is going to say hold? ඒ කියන්නේ හෙට මොනවද වෙන්නේ? අනාගතයේදී මොනවද වෙන්නේ? To get some idea, more precisely saying,
for prediction, to predict what's going to happen later on. So there is no other example than this how the corona is spreading to explain why we learn statistics, and how important it is. So mainly, statistics is a scientific method of predicting, scientific method of predicting අනාගතයේදී මොනවද වෙන්න පුළුවන් කියලා scientifically. අනාගතයේදී වෙන්න පුළුවන් දේවල් කියන විදි තියෙනවා. එක විදි තියෙනවා. This is one method, right? You call it scientific method. Scientific means you gather data, then mathematically analyze them. You study what happened in the past, and upon that you are going to say. So you are saying, and this is how it's going to what's going to happen in the future, right? Then good morning Anagi, ගොඩක් දවසකට පස්සේ අද හැරුණාද? මොකද්ද මම කියාගෙන ආවේ? දැන් තීරණ ගැනීමේදී, then now another example, say the southern highway, right? When the engineers designed southern highway, maybe some 10-15 years before, maybe even before, right? Say it's 2020 now. Say they were designing it in 2005. I don't know exactly, right? I don't remember. But when they design it, they should have some idea. They are not when they design it, they like not considering only the present situation. Say in 2005, but I mean present situation. How many vehicles are they expect to travel on this in say 2010 or 2020, right? But even in the future, how many vehicles will be moving on this, say in 2030, 2040 even, right? එහෙම නැතුව 2025, if the road is the highway is not sufficient for the vehicles, so it's not easy to so add parts to that, right? Add new lanes to that. සෙල්ලම් වැඩක් නෙමෙයි. ඒ නිසා අනාගතයේදී කොහොම වෙයිද කියලා අදහසක් තියෙන්න ඕන. So it's statistically they analyze it, right? So the harvest, so the paddy harvest of a country, අපේ රටේ බලමු මහකන්නේ the last season, the harvest, not when the farmers starts to collect the harvest, government get the say the numbers, the values, statistics of how much it's going to be, how many say metric tons it's going to be in the season, right? ගොවියෝ ගොයන් කපලා ගෝනි වලට පුරවන්න සම්බස්සේ ගණන් හදලා මම දන්නේ අපේ රටේ කොහොමද වෙන්නේ කියලා. හැබැයි එහෙම කළා හරියන්නේ නැහැ. ඊට මාසයකට දෙකකට කලින් ආණ්ඩුවට අදහසක් තියෙන්න ඕන. හරිනම් මේ ඊළඟ කන්නේ අස්වැන්න මෙට්‍රික් ටන් කීයක් වේද? වී අස්වැන්න. එතකොට බලන්න පුළුවන් එතකොට අපේ රටට මාස කීයකට ඒක ඇති වෙනවද? ඊළඟ කන්නේ වී ටික එනකම් අපේ රටට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය තියෙනවද? මදිද? මදි නම් මේ ගබඩාවල හාල් හිස් වෙනකම් බලන් ඉඳලාද ඊළඟ සැරේ තව පිට රටකින් හරි ගෙන්නන්න? දැන් ගෙන්නන්නේ ළමයි මුං ඇටයි පොත්ත මදි හැම එක, right? මෙතර මේ අපේ මේ සරුපසක් තියෙන අපේ මේ මහ පොළවේ දීපි මොනවද බඩේනකුත් කියනවා. එහෙම ගෙන්නන්නේ ගබඩා හිස් වෙනකම් බලන් ඉඳලාද? එහෙම පුළුවන් ද දවස් දෙකක් ඇතුළත ඉන්දියාවෙන් හරි බංග්ලාදේශයෙන් හරි කොහෙන් හරි මේ හාල් ගෙන්නන්න? එහෙම කරන්න බෑනේ. ඒ නිසා හරිනම් මේ මාස ගානක් ඉස්සරහට මේ බලලා තියෙන්න ඕන අස්සන්න කොච්චරක් වේද වැඩි නම් අපි අඩු ගන්න පිට රටකට හරි විකුණන්න අපි නිකන් ආසාවට එන හිතාගමු එහෙම වෙයි කියලා දවසක
මදිනම් පිටින් ගෙන්නන්න ඊට පස්සේ මේවා කබඩා කරන්නේ කොහොමද? ගොවියන්ගෙන් කීයද මිලදී ගන්න එකට ආණ්ඩුව කොච්චර මුදල් වෙන් කරන්න ඕනද? Statistically they have to predict them in advance, right? Some months before the farmers start to collect the harvest, right? So statistics is everywhere in the modern world. So it's a very important thing we are going to learn here. Statistics, as I said, in statistics, the fourth, fifth, or sixth chapter in most of the books is probability, but probability is something you have done for O levels also to some extent. So therefore, for our purpose, in our purpose, we can start probability separately. හරි මොකද statistics දුවට ළමයි කියන්නත් ලැජ්ජයි මේ ඔයගොල්ලෝගේ syllabus එකේ ඔයගොල්ලෝ maths කරන ළමයි වුණාට combined maths කරන ළමයි වුණාට මේ syllabus එකේ තියෙන්නේ බොහොම පොඩ්ඩයි statistics ඉගෙන ගන්න. හරි බොහොම පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ මේ ඒකට advanced mathematics පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. අර arts කරන ළමයින්ට ඊට වැඩිය උගන්වන maths කරන ළමයින්ට. ඒ නිසා මේ statistics කරම නැහැ. ඒ නිසා අපිට probability වෙනම කරන්න පුළුවන්. හරි මේ දෙකම probability සාමාන්‍ය theory එක ඔක්කොම ගන්නවා. The basic theory of probability we do that, but the statistics only a little, right? Which does not use any advanced mathematics. With some simple, something you can do with all mathematics only that we do as statistics. Therefore, basically, we separate this into two parts. The probability theory and under statistics, what we do is which is called the descriptive statistics, right? Descriptive part. Descriptive statistics. So that's how we are going to take them, right? First finish the probability part, then we can again discuss whether to start this or go to another section. So today we start with probability. Right. So we start with probability. Under probability, the main topics that we have to cover are these. So we start with probability. We start with set theory. Number 2, then definitions of probability. Then independent events. Then conditional probability. And finally, Bayes theorem. So this is the plan, right? This is the plan of how we are going to discuss things in probability. Okay, set theory set theory is a separate theory, but this is the only place that we are going to apply set theory.
Therefore, we will do set theory under probability. Okay. Part 5 is Bayes theorem. Okay, so let's start with set theory. Set theory අපි පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් කරලා දාමු. set theory නොකර මග අරිනක හොඳ නැහැ. So it will not be then complete our the work, right? Therefore, we do this, but try to finish it in quick time, right? Set theory. This is the first topic we are taking. Right. Definition. What is a set? A set, right? A set means some collection. Some collection, the collection which is well defined. Well defined means one should be able to identify what belongs to the collection and what does not, what is outside the collection, right? The collection defined with proper boundaries. One can easily separate what's in the collection and what's outside the collection. A collection defined such a way we call a set, right? Definition: a well-defined collection is called a set. So one must be able to identify what is inside, what belongs to the collection, and what's outside. Outside the collection. Some examples. Example number 1, say අපි ගමු example එකක් integers between say 2 and 8. Is it a set? Is it a collection which is very defined, right? So so you can check it, right? So given say 5, and we want to see whether it is inside this or outside, between and including, right? Well defined. So I write including. You have to give whether including or not. If not, it will not be well defined. Integers between 2 and 8, including 2 and 8. Right. So given 5, you can check whether 5 is an element of this, or 5 belongs to this, or it is outside. So you can easily check it. So given say -3 or 2.7, 3.9, you can check whether
it belongs to the so outside. So it's a set. It's a set. Then say all Sri Lankans over 60 years of age, right? So you can again, can't you check whether it's a set or not? So you meet some person on the road, integers from 2 to 8, included කියලා කියන්න ඕනේ. ඔව් මීට පස්සේ මේක mathematics, right? මොනවා හරි අපි කියනවා නම් හරියටම පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ. Open interval, closed interval මතකද ඉගෙන ගත්තා? Including, not including අපි එහෙමනේ මීට කලින් කියලා තියෙන්නේ. අර කතා කරන භාෂාවේදී ළමයි මේ නිකන් එදිනෙදා කතා කරන භාෂාවේදී අපේ වචන එහෙමෙන් දිස්සිලා යන්න පුළුවන්. But in mathematics you can't let it happen. You have to give exactly what you mean, right? What you want to say, you have to give it perfectly. කියන්න ඕනේ. That is the n, the thing is greater than 2 and less than 2. You read this also as between 2 and 8. This also is read as between 2 and 8. You see, there is a huge difference between with equal and without equal. Okay. So you have to say explain whether including or not. If not given including, we take it as not included. If we don't take the two ends. Next, by default we take like as open. What about this? You see some person on the road, you can check whether the person belongs to this collection or not. First you have to check if the person is Sri Lankan. Sri Lankan, if not, you let the person stay outside the collection. If a Sri Lankan, then further you check if over 60 years. Over 60 years එහෙම නැත්නම් ආයි කියනවා නා over and including. කියලා නැත්නම් you take just over. Above 60, right? 60 is not included. Over O including over O equal to 60. එහෙම කියන්න ඕන හරියට කියනවා. Right? Right. So you then further check if the person is over 60 years or not. If over 60 years, you put into the collection the set. If not, collection. If not, then let the person go, right? So you can identify what's inside the collection and what's outside the collection. So it's a well-defined collection. It's a set. It's a set. We take another example. Say good people. Mogadh again, a set or not? Is there definiteness? Good people. Is there definiteness of this? No, it's not, because you can give many reasons. සමහරුන්ට හොඳ වෙන අය සමහරුන්ට තරක් වෙන්න පුළුවන්. සමහරුන්ට අද හොඳ වෙන කෙනා හෙට
නරක වෙන්නත් පුළුවන්. ඔක තමයි ලෝකයේ හැටි. එතකොට හැමෝටම එකග වෙන්න පුළුවන්. There is no clear boundary. ඒකනේ හොඳ මිනිස්සු නරක මිනිස්සු කියලා අඳුර ගන්න ලේසි නැහැ. Right? So it's not a set. Right? It's not a set. සමහරුන්ට හොඳ වෙනකොට සමහරුන්ට නරක වෙන්න පුළුවන්. සමහරුන්ට අද හොඳයි එත නරක. මොකද කතාව තියෙන්නේ කලකදී රහලු කලකදී වහ වෙනවලු කියලා. Okay? So it's not a set. There is no definition. It's not a set. We can give another collection like this. If you write, say, dog, cat, house, elephant, and rat. What about this? What about this? මේ අපේ ගෙදර ඉන්න හොරතල් සත්තු ටික. Dog, cat, cow, elephant, and rat. Is it a set? In my class, everybody is good, right, for me? But I don't know whether everybody agrees. Right. මගේ සුරතල් සත්තු ටික, right? අපේ ගෙදර ඉන්න. So, yeah, you say it's yes. Yeah, it's a well-defined collection. You can check, given some animal, you can check whether in this collection or not, right? It's a set. It's a set. Right. ඔය ටික ලියා ගන්නකො ඉක්මනින්. Then we go to the notations. Elephant. සඳහාවසට එන්නකො මේ පන්ති පටන් ගත්තන් පස්සේ whether you see there are elephants or not. මීයෝ ඉන්නවා. අලියෝ අතුරුදාන් කරපු රටක් මේක. උදේ පාන්දර බලනකොට පන්සල් වත්තේ අලියෝ හිටියා කියපු රටක් මේක. නිසා ගණන් ගන්න එපා. ඔය ටික ලියා ගන්න අපි ඊට පස්සේ ඊළඟ එකට යනවා. පිළිගන්නද? පිළිගන්නද?
Hari, ලියාගත්තද? Right, describing a set. So how to describe the set? So there are several ways of describing a set. මේ ඕලෙල් පන්තිය ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්ත දේවල් අපිට ඒ වගේ වෙක්මනින් කරගෙන යමු. එහෙමනම් there are basically three ways of describing a set. Number one, there are three ways. Number one, writing down all the elements, right? Writing down all the elements, all the everything belonging to the set. I'm a method definition. Make a clear what's belonging to the set we call elements of the set, right? Elements. What belongs to a set are called elements of the set, right? The first method of describing a set is writing down all the elements, right? Explaining all the elements. I give this as an example for that. In octomber, right? So it's that's one way of describing a set. Descriptive method. Number one, writing down. All the elements of the set. Example, writing down within curly brackets, right? In curly brackets. Example one. This one I can write again. Say dog, cat, cow, elephant, rat. So this is one example. If I write say 2, 3, 2, 5, 6, 7, 8. Another example, writing down all the elements belonging to the set, right? Method 2. I write A here and B. Method 2 is generally describing elements of the set, right? Giving a general idea of what belongs to the set. Generally explaining. Or you can say explaining all the elements. Not writing down, describing all the elements. Generally explaining all the elements of the set. Example. So this is
you can take this step one. Here we are writing down all the elements, right? That's the first method. Or you can say the same set you can identify as uh, the set of positive integers, as we have written before also, set of positive integers between 2 and 8 including. Right. So that is this method. Within curly brackets, you say positive integers between 2 and 8, including 2 and 8, right? Example, the number 1, you say, my pet at home. Number 2, say, positive integers, or just say integers. Two and 8 including. Right, that's the second method. Okay. Right. ඔගොල්ලෝ මේක ලියාගත්තද ළමයි කලින්? This definition. එතනින් පටන් ගන්න මම ලියාගෙන එන්නකෝ. You have to take out this. මුලින් මේක ලියාගන්න. This definition. ඊට මම ලියාගෙන එන්න. දැන් අපි ගන්න මේක ලියාගන්න before I create. At least write down this definition. Then the third method. Third method is here we describe all the elements, generally all the elements, right? Order everything is explained. The third method is explaining a single element, a general element, giving reason why it belongs to the set, right? Or describing a general element. Here, generally describing elements. That is, you are giving everything, explaining everything. Third method is explaining, giving a general element. Why something comes into the set, giving like the explaining the boundaries of the set. Whole thing so describing a general element. Example, this set you can describe like this: X, the general element is X, such that this is such that X is a pet. X is a pet in my house. At home. X is a pet at home. Now, number 2,
This one, the same thing you can give as, or this one, the same thing you can give as x. X is an integer between 2 and 8 and including. Right. So these are the three ways that you can describe a set. ඉක්මනින් ලියා ගන්නකො ඔයගොල්ලෝ ඔලෙල් පන්තියට අහලා තියෙනවා. Right. Then the notation, this thing, x is an element of the set A. This thing, x is an element of the set A, which is denoted by x. This is the notation. This is the notation to say that x is an element of A or x belongs to A, right? If it's not an element, something outside,
If X is not an element, it's outside A, X is not an element. X is not an element of the set A. This thing is denoted by X is not an element. You proceed. X is not an element of A, right? So that's the notation. ලාස්ට් පාර්ට් එක කරන්න ඕනේ කිව්වා නේද? අද අන්තිම විනාඩි 10 වගේ අරන් බලමුද ඒක? ඒක මතක් කරේ නෑනේ නේද? දැන් මතක් වුණේ නේ. අපි අන්තිම විනාඩි 10 වගේ අරන් කරමු. රයිට්. ඒක එච්චර දෙයක් නෙමෙයි. ඒක මේ මම ඒ වගේ ගානක් ඔයගොල්ලන්ට දීලා තිනවා. අපි ඒක මේ නිකන් එක්ස්ප්ලেইন කරමු ඔයගොල්ලන්ට තනියම හදා ගන්න පුළුවන්. රයිට්. 1992 last part. We'll take the last 5 minutes to explain it. ඔයගොල්ලන්ට තනියම හදා ගන්න පුළුවන්. Right. Then පොඩි notes ටිකක් ලියන්න තියෙනවා නෝනේ. Then we come to null set. Right. What is the null set? How do you define it? Null set, there are two notations. Either we write psi O, this one empty set. So what's the null set? Null set is a set that contains no element. A set without elements is a set without elements. Yeah, says came in the correct. You say a null set. A null set or the null set. A set without elements is called a null set or the null set. There's only one or there can be many. What do you think? Yes, the null set or the null set. Who says? Mathila says the null set. The null set. How the Lakshita also says, the null set. There is only one. Yeah. Whether we are speaking about maybe numbers, maybe animals, maybe people, things. But if there is no element, there is nothing inside it. So there is no difference. So it has to be the null set, right? It's called the null set. And is denoted by either this psi or empty set. Right. One more thing. Universal set. Universal set. It's very important to understand these concepts when we come to statistics or probability. You want examples for null sets? Okay, I'll give examples. If I write number 1, x such that x is an element of R and the x squared is equal to -1. X is an element of R and x squared is
is equal to -1. Do you find elements of this? Hmm? So it's equal to that. So you can't find any element of this. So it's equal to the null set, right? Purikale katandare kahadulane piyamanipu. Piyamanipu, the set of flying tortoise. So it is only it's also empty. X such that X is the the flying tortoise. So it's also empty. Right. Then we come to another important concept in statistics and probability theory, universal set. What do you think? What is it? The universal set? What is the universal set? How to define it? Everything. The set containing everything. And it's common for all. No. Containing all subsets. So we haven't discussed yet about subsets. So you can't use that term. We come to subsets. To describe subsets, you need the universal set. Containing all elements. We did when we were small. දැන් ලොකුයි කියලා හිතන් ඉන්නේ. එහෙමයි නේද? කවන්නේ. මට නම් ඕගොල්ලෝ තාම පොඩි. Right. You said the set containing everything. Then what contains that? If the universal set contains everything, then what contains that? ඒක කොහෙද තියෙන්නේ එතකොට? Right. අර මොකද්ද මන් දන්නේ මම ආගම් ගැන කතා කරනවා නේ නමුත් අර කියන්නේ දෙයයන් වහන්සේ හැමදේම මෙව්වා නම් ඒතකොට දෙයයන් වහන්සේව මෙව්වේ කවුද? එහෙම අහනවා නේද මොකද්ද ෆිල්ම් එක මම මතකයි. නේද? ඒ වගේ. If null set contains everything, then what contains that? එම් ප්‍රශ්නයක් එනවා. එතකොට එහෙම කිව්වම ඒක හරියන්නේ නැහැ. Right? අනිත් එක තමයි say we are interested of say something we are carrying out say some research of say one of the Sri Lankans over say 60 years having heart diseases, right? Heart problems. අපේ අරමුණ මේකයි, right? To carry out some research or survey of Sri Lankans over 60 years having heart problems. Then, as the universal set, do you take those pets also? What we wrote earlier, බල්ලයි බූරුවයි මීයරකයි මීයයි හැම එකම දාගන්නවද ඒකට? As the universal set. එහෙම උන්නේ නැහැ නේ ඒක ලොකු පටලැවිල්ලක් වෙනවා එතකොට නේද? එහෙම කරන්නේ නැහැ. The thing is if our interest is in Sri Lankans over 60 years having diseases, as the universal set for the particular purpose. For the particular purpose, you can decide that's the boundary for the particular project as the Sri Lankans over 60 years. That's all. If you are in the group of
who is carrying out the survey. එතකොට උදේට මොන්ටිසෝරි යන අර පොඩි ළමයෙක් දැක්කම දුවලා ගිහිල්ලා යාගේ විස්තර ලියා ගන්නවද පාරේ? නැත්නම් ඊයේ උදේ මේ දවස්වල නම් කවුරු පිටරටවල වලින් බයි නැහැ නේ. ජර්මනියෙන් බෑපු සුද්දෙක් දැක්කොත් ළඟට ගිහිල්ලා යාගේ මොනවාද විස්තර අහලා ලියා ගන්නවද? So we are interested of people having heart diseases. Sri Lankan people having heart diseases. එතකොට අපි ඕන නැති කුණු ගොඩවල් දාගන්නේ නැහැ නේ ඒකට. ගෙදර ඉන්න බල්ලගේ බූරුවගේ විස්තරත් ලියාගන්නේ නැහැ නේ. නේද? So we at the beginning we define some boundary inside we a frame in which we are going to work. So that is the universal set for the particular purpose. For another one, it can be something else. It was අපිට දැන් ඊළඟට අපි කරන රිසර්ච් එක ලංකාවේ ස්කෝලවල ඉන්න මේ එක ශ්‍රේණිය නම් පහ ශ්‍රේණිය දක්වා ළමයින්ට මේ මොනවද මන්ද පෝෂණය තියෙන එක ගැන නම් එහෙම ඉන්නවා 160ක් විතර ඔය එක එක කම්පෝරි ගැහුවට මේ නිවුස් අහනකොට දැන් අවුරුදු 20ක් තිස්සේ නිවුස් ඇහුවොත් මේක සුලපුරයක් වගේ වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි 150ක් විතර ඉන්නවා මේ මන්ද පෝෂණය තියෙන ළමයි 140ක්. හරි. එතකොට if our survey is about those children that you don't try to say take details about a person අවුරුදු 80 කට 100 කෙනෙක් පාර යනවා දැක්කොත් ගිල්ල දුවලා ගිහලා එයාගේ විස්තර ලියා ගන්නවා එතනදී නෑ එතන ඕනේ නෑ. So for that particular purpose the second survey you can take the universal set as Sri Lankan school boys or girls. Sri Lankan children below grade 5 class, including and below grade 5 class. For the purpose you define the universal set at the moment. එහෙම නැත්නම් ළමයි universal set එකක් කියලා එකක් ලෝකේ නැහැ. එහෙම එකක් define කරන්න අමාරුයි. හරි? එහෙම definition එකක් නැහැ. හරි ඕගොල්ලෝ පුළුවන් විදිහට උත්සාහ කරලා definition එකක් දෙන්න. ප්‍රශ්නේ එහෙම definition එකක් දෙන්න හරියට බෑ. හරි? ඒ අවස්ථාවේදී අපි තෝරගන්නවා. නිසා a good try for everybody. Right, this is something but this concept is very important, right, in statistics and probability. So we give another name to that in especially probability and also in statistics, right? In our purpose of statistics, universal set becomes the sample space. Sample space. එතනදී sample space කියලා කියන්නේ universal set එකට. ඒ නිසා දැන් මේක තේරුම් ගන්න එක හොඳයි. Right? That cannot be defined perfectly. For a given purpose, we decide. So it's like all the elements, the set of all the elements in consideration. නිකන් එහෙම කියමු generally, right? Set of all the elements in consideration for the particular purpose. For a given purpose, we decide the universal set as the set of ඔයගොල්ලෝ කිව්වේ set of all elements කියලානේ. ඒක තව වචනයක් දාගන්න එතකොට හරි. Set of all elements in consideration for the moment, right? In consideration. In consideration. ඒ වචනේ දාගත්තම හරි. Set of all elements in consideration. Right? And it is denoted by denoted by all the function लिखिए මෙහෙම වෙන්නේ නැතිනේ එහෙමද කිව්වේ මේක නෙමෙයි
right? Hari Kavithi Education oleh Kavithi Education. Amai kan anik kan, तो बोले मैं करी. Oleh Kavithi जो बोले मैं करी. Right. You can take it, right? Not why, it is අනිත් විදිය නේ මේක නේද? right. හරි ඒක ලියමු. right. හරි ඔය ටික ලියා ගන්නකෝ. ලියමු. මෙහෙම ලියන්නේ. මේක හරියටම ලියනකොට අනිත් පැත්තට හරවන්නේ නේද තමයි. මෙහෙම ලියුවොත් එප්සිලෝන් මේක අනිත් පැත්තට හැරෙවුවොත් එහෙම ලියුවොත් sin.
But I think it's epsilon we are writing. Order part is not this epsilon or psi. Okolan purudu writing this epsilon. This is epsilon. This is psi. මෙහෙම කිව්වොත් psi. ඔය දෙකෙන් කොයි එකද ළමයි? කොයි පුරුදු? පොඩි කාලේ ලියලා. epsilon. Right. එහෙනම් epsilon මේක කියමු. හරි? ඔකොල්ලෝ past papers ගණන් හදනකොට timing එක ගැන දහන්නේ. timing කරන්න ඇති. ඒකේ කාරණා දෙකක් තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලා මේක ලියා ගන්නකෝ. හරි. මේක ලියා ගන්නකෝ. right මේ timing ගැන මම කාරණා කීපයක් කියලා දෙන්නම්. මේ මම මේවා තව ටිකක් විභාගයේ කිට් වෙලා කියන්නේ හිටියේ. කාරණා දෙකක් තියෙනවා. එකක් විභාගයේ වෙලාවේදී timing නෙමෙයි. timing කියන්නේ එකක්. ඒ වෙලාවේ පොඩි schedule එකක් හදාගෙන time table එකක් හදාගෙන වැඩ කරන එක දෙකක්. හරි? ඒ කාරණා දෙක වෙනම කතා කරමු. විභාගයේ වෙලාවේදී වෙලාව බෙදාගෙන වැඩ කරන එක එකක්. ගණන් හදන්න ඒක මම වෙනම කියලා දෙන්නම්. ඒක පොඩි ටෙක්නික් එකක් නේ. හරි? ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ පටන් ගත්ත ගාන කොහොමද නියමිත කාලයක් ඇතුළත කරන්නේ? අපි ඉස්සෙල්ලා ඒක ගැන කතා කරමු. මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලෝගේ වේගය වැඩි කරන එක, ස්පීඩ් එක වැඩි කරන එක. ඒක මේ විභාග කිට් වල මාස දෙක තුනකදී කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. දියුණු කරගන්න පුළුවන්. සම්පූර්ණයෙන් හදන්න බෑ. ඒ නිසා තමයි මම ඔය පාස් මොනවාද පේපර් ක්ලාස්, රිවිෂන් ක්ලාස්, ටියුට් ක්ලාස් වගේ ගැන විශ්වාසයක් නැත්තේ. හරි? ඒ වලදී කරන්නේ ගුරුවරු දඩබඩ ගාලා වැඩ කරලා පෙන්නන එක. මේ ළමයි හිතනවා ඒගොල්ලෝගේ ටයිමින් දියුණු වෙනවා කියලා. ස්පීඩ් එක එහෙම ඒක කරන්න අමාරුයි. පොඩි දියුණුවක් කරන්න නම් පුළුවන් මාස කිහිපයක් තියලා. මම මුලින් ඉඳගෙනම ඔයගොල්ලෝගේ ওই කාර්යය ගැන අවධානයෙන් වැඩ කරේ. ඔයගොල්ලෝ මතක ඇති මම ගණන් දීලා කියන විනාඩි 3න් හදන්න විනාඩි 5න් හදන්න ඔයගොල්ලෝ වැඩිම වෙලා ගන්නකොට මම මේ ස්පා කියනවා ඉක්මනින් ඉවර කරන්න කියනවා ඒවා කාලයක් තිස්සේ හිමීට දිනු කරගෙන ඉන්න ඕන දේවල් මම පුළුවන් තරමින් ඔයගොල්ලෝගේ ඒ අඩුපාඩු තියෙනවා නම් හදලා ඇති හැබැයි එක එක්කෙනා එක එක විදියයි හොඳේ එක ළමෙක්ට විනාඩි 5න් හදන්න පුළුවන් ගන්න තව කෙනෙක්ට විනාඩි 10ක් යනවා හැබැයි සමහර හේතු තියෙනවා අපිට හදන්න පුළුවන් සමහර අයට වැඩිපුර වෙලා යන්නේ නිවැරදි කරන්න පුළුවන් හේතු. හරිද? එකක් වැඩිපුර වෙලා යනවා ෆෝනට වඩා නිදි මරාගෙන පාඩම් කිරීම. නිදි මරාගෙන පාඩම් කරුවම මොලේ වැඩ කරන්නේ නැහැ. මොලේ කියන්නේ 100% perform වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඕක එක හේතුවක්
වැඩ ගානක් හදනකොට මැත්ස් වල විතරක් නෙමෙයි හොඳේ අනිත් සබ්ජෙක්ට් දෙකේදී වෙලා ඇදී යන්න. ඒ නිසා අවශ්‍ය නිින්ද සහ විවේකය මොළයට තියෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ කොච්චර පාඩම් කරත් පාඩම් කරනකොට වෙලාවල් බෙදාගෙන ලස්සනට ටයිම් ටේබල් හදාගෙන පිළිවෙලකට කරන්න කරන ටික හරියට කරන්න නිකන් නිදි මරාගෙන වැඩ කරන්න එපා. මොළයට වද දෙන්න හොඳ නැහැ. හරි? ඒක එකක්. දෙවෙනි එක මේ එකක් ටීවී බලනවා මැච් මොනවාද ෆිල්ම් නිදි මරාගෙන ෆිල්ම් බලන ඒවා මේ ඕනට වඩා වැඩි වෙලාවක් කම්පියුටරේ ගත කරන එක අවශ්‍ය දෙයකට කම්පියුටරේ පාවිච්චි කරාට කමන්නේ නිකන් ස්ක්‍රීන් එක ඉස්සරහා වාඩි වෙලා වැඩ කරන්න එපා ඒක මොළයට බුද්ධියට බලපාන. හරි? දෙවෙනි කාරණේ ඒව හදාගන්න පුළුවන් දේවල් ළමයි. හරි? ඒව කොහොමද හදාගන්න පුළුවන් දේවල්. තව තුන්වෙනි කාරණයක් තියෙනවා සමහර ළමයි සහජයෙන් ටිකක් හිමින් වැඩ කරන්නේ. ඒක එහෙම තමයි. හැමෝම එක වගේ නෑ. සමහර අය නැවතිලා හිතලා බලලා ඒගොල්ලොන්ගේ ස්වභාවය තමයි හිතලා බලලා. ඒ වගේ අයට විභාගවලදී ටිකක් පාඩුයි. නමුත් මට කියන්නේ විභාගෙදී උපරිම ලකුණු ගන්නවා කියන එක ජීවිතේ හැමදේමත් නෙමෙයි. හරි? ඒ රේස් එක දුවන්න පුළුවන් අය ඉන්නවා. ඒ රේස් එකේදී මේ අර ඉදිරියෙම දුවන්න බැරි අය ඉන්නවා. සමහර අය ස්වභාවයෙන් ටිකක් වේගය අඩු නම් ඒ අය Tamanට පුළුවන් තැනට යන්න උත්සාහ කරනවා. හරි? ඒ අයගේ ජීවිතයේ එදිනෙදා වැඩ කටයුතු වැඩි කලබලයක් නැහැ. මං නම් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ හැම ළමයාම එකම ස්පීඩ් එකෙන් එකම විදියට වැඩ කරයි කියලා. සමහර අය කලබල නැතුව වැඩ කරන අය ඉන්නවා. එහෙම අයත් මේ ලෝකේ ඉන්න ඕනේ. එහෙම අයටත් කරන්න දේවල් තියෙනවා. හරි? දැන් ඔය කිව්වේ තමන්ගේ ස්වභාවය. මේ කම්මැලිකම් නිදිමත ඒ වගේ නිසා ටීවී එකේ ඉඳලා ඉඳලා කම්පියුටරේ ඉඳලා නිදි මලායන පාඩම් කරලා ස්ලෝ වෙනවා නම් මේ ඒක ඔයගොල්ලන්ට හදාගන්න පුළුවන් අර සහජයෙන් තියෙන ඒවා ටිකක් දියුණු කරගන්න පුළුවන් ඒ සමහරු කඩිසරයි ටක් ගාලා වැඩ කරනවා සමහර අය එහෙම නැහැ සමහර අය කඩිසරව වැඩ කරන්න ගිහලා තාප්පේ හැපෙන වෙලාවල් තියෙනවා අර හිමින් වැඩ කරන අය සමහරලාට පිළිවෙලට ලස්සනට වැඩ කරන කට්ටිය ඉන්නවා එහෙම හැමෝම එක තත්ත්වයට එන්න ඕනේ නැහැ එයා ඒ තමන්ගේ ගති තියාගන්න හරි පුළුවන් තරම් දියුණු කරගන්න මේකේ දෙවෙනි කාරණේ විභාගෙදී මේ පිළිවෙලකට මොනවාද කාලය බෙදා ගන්න එක ඒක මේ මම දැනට අදහසක් දෙන්න මම ඔයගොල්ලන්ට හරියටම කියන්නම් විභාගෙ කිව්වනම් දැනට මෙහෙම කරන්න ඔයගොල්ලන්ට මේ මගේ අවවාදය මේ හරි මගේ උපදෙස් පාර්ට් B වලට තමයි 75ක් ලකුණු ලැබෙන්නේ පාර්ට් A වලට වඩා ඒ නිසා A level paper එකේදී ඉස්සෙල්ලා පාර්ට් B කරගෙන යන්න. හරි? පාර්ට් B කරගෙන යන්න අපි අන්තිම විනාඩි දැන් ලකුණු හම්බෙන්නේ 125 නම් පාර්ට් A වලට ඒකට වෙන් කරන කාලේ 125ට වඩා තියෙන එක තේරුම් නැහැ. ඒකට පැය 3ක් නේ රීඩින් ටයිම් අමතක කරොත් පැය 3යි ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ ඒක 4ට බෙදුවම විනාඩි 45ක්. විනාඩි 45ක් අන්තිමට අපි තියාගමු මම තව විස්තර දෙන්නම් හරියට පිළිවෙට ලියා ගන්න හැටි හරිද දැන් ටෙක්චර් ඕනේ නැහැ පාර්ට් A දෙවෙනුවට කරන්න පාර්ට් B වලට වැඩි බරක් දාන්න සහ මට මෙන්න මේ කාරණේ කියන්න ඕනේ ඕකොල්ලෝ හිතන්නේ මැත්ස් පේපර් එකට ඒකක් ගන්න නම් හරි පාර්ට් B ගණන් කීයක් අවමාශයෙන් ගණන් කීයක් සම්පූර්ණ කරාම ඇද්ද ඔයගොල්ලෝ ඒ ටයිමින් හදා ගන්නවා කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ මොකද්ද කියලා මට දැනගන්න. ගණන් කීයක් කරාම මං කියන අවම ඇතිද සම්පූර්ණ කරන්න. පාර්ට් B වල. මොකද හිතන්නේ? ගණන් පහෙන් පහම සම්පූර්ණ කරන්න ඕනද ඒකක් ගන්න. නැත්තම් කීයක් විතර තිබුණා මැද්ද? 5 4 3 2ක් පහක් තුනක් පහක් ඕනෙත් නෑ හතරක් ඕනෙත් නෑ තුනක් මං කියන්නේ කරන්න එපා කියන එක නෙමෙයි පහක් සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන් නම් කරන්න හතරක් පුළුවන් නම් කරන්න අවශ්‍ය නම් දෙකක් කරා නම් ඇති හරියට 100% ඒ කියන්නේ ලකුණු 150 නේ ලකුණු 150 වෙන්න ගණන් දෙකක් හදුවම ඇති පාර්ට් B එකේ හරියටම විශ්වාස නැහැ ගණන් දෙක නිවැරදි කියලා ගණන් දෙකක් හදුවම ඇති පාර්ට් B
මම මේ ඔයගොල්ලෝ මේ විනාඩි 5ක් කරා මේ කාරණේ විස්තර කරන්න මේ දවස්වල ඔයගොල්ලෝ තනියම හිතනවා තනියම වැඩ කරනවා තනියම මේ ප්ලෑන් ගහනවා ගෙන් ගහනවා මේ ඔළුව අවුල් කරගෙන නැති ඒ නිසා මම මේ කාරණා ටික කියන්න. හරි? රයිට්. හා ඒක තමයි. පාර්ට් B වල ගණන් දෙකක් හැදුවොත් සම්පූර්ණයෙන් ලකුණු කීයක් එනවද? ඒකකට ටාගට් එක කීයද? ලකුණු 750නේ 10. ලකුණු 750ක් ඕනේ out of 1000. එතකොට පාර්ට් B ගණන් පාර්ට් B වලට 750ක් තියෙනවා. පාර්ට් B වලට පාර්ට් A වලින් 250යි. ගණන් දෙකක් හැදුවොත් ළමයි එතන ලකුණු 300. රයිට්? ඉතුරු ටික පස්සේ බලමු. පාර්ට් A 10ක් තියෙනවා. ඕකෙන් කීයක් සම්පූර්ණ කරලා ලකුණු ගන්න හිතාගෙන දින්නේ? අවශ්‍යම අත්‍යවශ්‍යයි කියලා. කීයක්? පාර්ට් A වලින් 10. පාර්ට් A 10න් කීයක් ඕන වෙයි කියලාද හිතන්නේ? ඒකක් ගන්න. සම්පූර්ණයෙන් ඒ කියන්නේ ලකුණු 25 25 මේනේම කීයක් ඕන වෙයිද? මොකද හිතන්නේ? පහක් 8ක් කියනවා. net me. පහක් කියන්නේ වතිල නේද? ඔව්. 8ක් ඕනේ නැහැ net me. 4ක් 5ක් කරාම හොඳටම ඇති. 5ක් කරා නම් හොඳටම ඇති. 4ක් වුණත් සමහරකට ඇති. පාර්ට් A 5ක් සම්පූර්ණ කරොත් එතන එනවා 125. right? එතකොට පාර්ට් A ඉතුරු පහෙන් 25 ඒවා 5ක් නේ තියෙන්නේ. ඉතුරු පහෙන් ලකුණු 15 ගානේ ගත්තත් 75ක් තියෙනවා. So altogether ලකුණු 10 ගානේ ගත්තොත් ලකුණු 50යි. එතකොට ඉතුරු ටිකෙන් ලකුණු 50 75ත් අතරේ ගානක් ගන්න පුළුවන් නේ. ඉතුරු පහෙන් ගණන් පහක් හරියට ඇදුවම එනවා ලකුණු 125ක්. පාර්ට් A ඉතුරු පහෙන් 10 ගානේ තිබ්බත් 50යි. 15 ගානේ වගේ තියමු 75ක්. තුන් ලකුණු 75ක් ගන්න පුළුවන් කියලා ඉතුරු පහෙන්. So altogether 200කට කිට්ටු කරන්න පුළුවන් ලේසියි. 200ක් අවශ්‍යත් නැහැ. 175 200ක් අතරේ ලකුණු ගාන ලකුණු 10 ගානේ තිබ්බත් ඉතුරු ගණන් පාට 175ක් එනවා මේ 50යි කොහොම 175ක් ලකුණු 10 ගානේ. හරි? ඊට 200කට කිට්ටුවෙන් ගත්ත කියලා පාට එක. ඒතර මෙතන තියෙන 300ක්. දැන්ට ලකුණු 500ක් හරි. ඒතර පාර්ට් B තව ගණන් 3ක් තියෙනවා. ඒ ගණන් 3ෙන් ඕන කොච්චරද? ඒ ගණන් 3ෙන්ම ඕන වෙන්නේ ලකුණු 250යි. ලකුණු 250 ගන්න එකට 100 ගානේ තිබුණොත් මඩ. ලකුණු 150ක් තියෙනවා එකකට 100 ගානේ. ඒ කියන්නේ generally about 60% for one question 50 to 60. තිබුණත් ඇති. ඊළඟ ගණන් 3 භාගයට හදලා භාගයේ හෝ ඊට ටිකක් වැඩියෙන් හැදුවා නම් ඇති. ඉතුරු 3. අපිට ඕන වෙන්නේ ලකුණු 250යි. ඒ කියන්නේ මේවා 150 into 2 මෙතන. මෙතන say around 80 90 100ක් කිව්වත් 150න් 100ක් ගන්න එකක් අමාරු නෑ නේද? අපි 100 ගානේ තිබ්බත් දල වශයෙන් 90 ගානේ තියෙනවා. 270. එතකොට මෙතන ගණන් පහකට ලකුණු 10 ගානේ ගත්තත් ඇති. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ ලොකුවට මේ ප්ලෑන් කරලා ඔළුව අවුල් කරන්න ඕනේ නැහැ. හරි? next paper එකට ඒකක් ගන්න එක මම අනිත් ඒවා ගැන කියන්න දන්නේ නැහැ ෆිසික්ස් කෙමිස්ට්‍රි ගැන. next paper එකට ඒකක් ගන්න එක හරිම ලේසි වැඩක්. part B වල ගණන් දෙකයි සම්පූර්ණ කරන්න. 100%ක් හරියටම හදන්න පුළුවන් නම් ගණන් දෙකක් ඒකක් ගන්න පුළුවන්. part A වල ගණන් 5යි සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ. අනිත් ගණන් 25න් ලකුණු 10ක් එන first steps දෙක තුනක් ලියලා දාන්න 5 25 හැදෙන්නේ part A වලට. හරි? ඒ නිසා කොළොම මම පුරුදු කරගෙන ආවේ ඔන්න ඔය ටාගට් එකට යන්න. කාට හරි ලකුණු මොනවාද 750 වෙනකොට 900ක් ගන්න ඕන නම් ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයගොල්ලෝ මේ විභාගෙට කියලා ඒ වෙලාවට හොඳට කරන්න. මිනිමම් හිතාගෙන යන්න පාර්ට් B වලින් ගණන් දෙකක් හදනවා. සම්පූර්ණයෙන් අනිත් තුනක් කරන්න ඕන. හරි? භාගයට හෝ ඊට ටිකක් වැඩියෙන් කරන්න ඕන. භාගයට ටිකක් වැඩියෙන්. පාර්ට් A වල ගණන් 5ක් සම්පූර්ණයෙන් හදන්න. ඉතුරු 5 භාගයක් කරාම ඇති. තේරුණානේ? ඒ නිසා මේ
මේක අමාරු වැඩක් නෙමෙයි. ලොකුවට දඟලන්න ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ඔන්න ඔය ඕකාන්ට යන්න මම පුරුදු කරලා ඇති. හරි? මෙච්චරකල් ඉතුරු විස්තර මම දෙන්නම්. වෙලා කරගෙන දැනට අදට ඔය ඇති. right? ඒතර part B එක ගානකට විනාඩි part A එක ගානකට විනාඩි 4ක් 5ක් අතරේ. හරි? විනාඩි 4කින් කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය කරන්න. කරලා මේ part B වල එක ගානකට විනාඩි 22ක් 23ක් වගේ තියන්න පුළුවන්. right? හරි අපි බලමුකෝ දැන් මට ෆිසික්ස් කෙමිස්ට්‍රි ගැන ලොකු උපදෙස් දෙන්න අදහසක් නැහැ. දැනුමක් නැහැ. කොහොමද කරන්න කියලා. මැත්ස් පේපර් එක ඔය ඇති. right? හා. ඔයගොල්ලෝම ඒ ටාගට් එකට රේසින් යන්න පුළුවන් වෙන මම පුරුදු කරලා ඇති. right? හරි අපි පාඩම කරගෙන යන්න. So we define the universal set. Right, now we define set operations. ඔය definitions ටිකක් දුන්නේ basic definitions ටිකක්. ඊළඟට අපි theory we are constructing the theory. Right? Your paper එක part B first question එක first එක තියෙන්නේ ගොඩක් කලකට මේක induction ද මට මතක නෑ නම. මම බලලා කියන්න. හරි? ඔයගොල්ලෝ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මට call එකක් දෙන්න. I mean the තෝරගන්න එක. පටන් ගන්න එක. පටන් ගන්න එකට කිසිම මේකක් නැහැ. මම ඔන්න ඒ ටිකක් කියන්නම්. විභාගයට ගියාම ඒ පැය තුනේදී මොනවද කරන්නේ? මොනවද තෝරගන්නේ? මොනවද රිජෙක්ට් කරන්නේ? පළවෙනියට කරන්නේ මොකද්ද? දෙවෙනියට කරන්නේ මොකද්ද? අන්තිමට කරන්නේ මොකද්ද? ඒ කිසිම දෙයක් පූර්ව නිගමන වල ඉන්න බෑ. ඕගොල්ලෝ විභාගයට ගිහිල්ලා සිලබස් එකම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඔක්කොම පාඩම් ටික හොඳට කරන්න ඕනේ. විභාගයට ගිහිල්ලා පේපර් එක කියවලා ඒ වෙලාවට තීරණය කරන්න. මොකද මේ අවුරුද්දේ ඩිෆරන්ෂියේෂන් ගන්න ලේසි ඊළඟ අවුරුද්දේ හොඳටම අමාරු වෙන්න පුළුවන්. මේ අවුරුද්දේ ට්‍රික් ගන්න ගොඩක් ලේසි. මේ අවුරුද්දේ ට්‍රික් ගන්න ගොඩක් අමාරුයි අපි හිතමු ඊළඟ අවුරුද්දේ ලේසි වෙන්න පුළුවන්. හරි එහෙම තමයි දෙන්නේ. කවල මේ දෙන්නේ. එතන කලින් මේ පාඩම මට ලේසි මේක අමාරුයි මම මේකට තමයි කැමති. මම ඉස්සල්ලාම ගන්න අර ගන්න අපු අර පාඩමට නම් මම කැමතිම නැහැ. එව්ව බෑ. ඒ වෙලාවේ තීරණය කරන්නේ මොනවද හදන ගණන් මුලින් හදන්නේ මොකද්ද දෙවෙනියට හදන්නේ මොකද්ද පූර්ව නිගමන මොනවද ඒවල ඉන්න බෑ හරි එදා දවසේ ඒ වෙලාවට තමයි ඒව තීරණය කරන්න ඕන හරි කවුරුවත් පූර්ව නිගමන වල ඉන්න එපා ළමයි වැඩේ සම්පූර්ණයෙන්ම වර්ධින්නේ ඒක මොකද ඕන පේපර් එක ලීසි ගණන් දෙකක් තුනක් තියෙනවා අමාරු ගණනුත් තියෙනවා දාලා හොඳටම අමාරු ගණනුත් දානවා මැද මට්ටමේ ගණන් දානවා ලේසි ගණන් දෙකක් විතරක් දානවා ඒ ලේසි ගණන් දෙක කොයි පාඩමෙන් දෙන්නේ කියලා කාටවත් කියන්න බෑ අමාරුම ගණන් දෙක තියෙන්නේ කොයිද කියලා කාටවත් කියන්න බෑ මම මේ පාඩමට තමයි හරිම කැමතියි කියලා හිතාගෙන ගිහිපැටි පටන් ගත්තා නම් දීලා තියෙන හදන්න දීපු ගණන් අමාරු ගණන් වලට ගැවුවොත් එතනින් ඔක්කොම ඉවරයි ඔයගොල්ලෝ කොච්චර දක්ෂ වුණත් වැඩන්නේ ඒ වෙලාවේදී හරියට තීරණ ගත්තේ නැහැ ඒ වෙලාවේ තීරණ ගන්න තමයි මම පුරුදු කරන්නේ හරි මම මේ ඒ වෙලාවට තීරණ අරගෙන බුද්ධිමත් වැඩ කරන තමයි මේ පුරුදු කරලා ඇත්තේ මුලින්ද. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ පුනාර පේපර්ස් කරනවා නම් ඒ වෙලාවට තීරණ ගන්න ගෙදරදී තාම කල් තියෙනවා ළමයි තාම අදිසියෙත් එකයි. Right. Then set operations. Right. There are basically 4 set operations. Consider some sets inside universal set, right? Considering sets, 2 sets, A, B, associated with
with the same universal set, we define the operations. Right, these are the operations we are going to define on sets. Number one, intersection. Intersection, denoted by this. Intersection denoted by this. Then union of them. Union, say intersection A intersection B is the notation. Union, A union B is the notation. Then complement of a set. Complement of a set, there are several notations. Sometimes you write A dash, A bar, A C, right? After A dash, there are other notations also. Then number 4, difference between two sets, A minus B. So we are going to define these 4 operations on the sets A and B. So as below, right? This is how we are going to define them, these operations. Intersection. මෙතන මම පොඩ්ඩක් ලොජික් පාවිච්චි කරනවා ළමයි. මේ මැත්ස් වල සෙට් තියරි වලට කලින් ලොජික් කරලා ඉන්නවනේ. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට ලොජික් කියලාත් නැහැ. සිලබස් එක හැටියට සෙට් තියරි හරියට කියලාත් නැහැ උගන්වන්න කියලා. මේක උගන්වන්න නැතුව මේ probability පාඩමට ගියාම ඔයගොල්ලෝ ගණන් හදන්න ගියාම ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒකයි මම මේ පාඩම කරන්නේ. මෙතන definitions වලට I use some logic in mathematics, what you call descriptive mathematics, discrete, yeah. Mathematical logic කියන එක. හරි. පොඩ්ඩක් පාවිච්චි කරනවා මේ ඔයගොල්ලෝ තාම physics පන්ති electronics කරා නම් ටිකක් අහලා ඇති physics වලට. තාම කරලා නැති ඇතිනේ. O level වලට IT කරපු ළමයි. IT කරනවා නේ හැමෝම. හැමෝම නෙවෙයි දැන් A level වලට IT කරන හැමෝමනේ. logic gates ගැන පොඩ්ඩක් හරි අහලා තියෙනවානේ. Right? So the same meaning. The same meaning I am using these logical connectives. So A intersection B, it consists of all x. A intersection B is another set of which the elements are the common elements to A and B. Anything in A and both in A and B, right? Form the things in both A and B form the set A intersection B, right? X belongs to A and X belongs to B. X belongs to A and X belongs to B. The set is formed by common elements of A and B. X should be in A and at the same time it should be in B. Then a union B, the union of two sets is defined by, it's another set which consists elements in A or elements in B. It can be an element of in A only, element in B only, or it can be a common element of A and B, right? So it's connected by O. X belongs to A, O, X belongs to B. I'm writing these terms and O by their definite meaning, right? Mathematical meaning, logical meaning. Right, then the complement. A dash consists of all x which
do not belong to A, but should be in the universal set, right? The sets of the universal, the elements of the universal set which do not contain in A. So it is not an element of A, and at the same time it has to be an element of the universal set, right? That's how the complement is defined. And finally, A minus B, the difference of two sets. A minus B consists of all x, all x which belong to A but not in B. In A but not in B. Belongs to A but does not belong to B. So all x belongs to A and at the same time not belonging to B. So that's how A minus B is formed. But there is one important thing here. Note that A minus B is defined as the set consisting of all x. This definition, I am writing this definition. X belongs to A and x is in A and at the same time x is not in B. X is not in B. But anything wrong, so whether mentioned or not, we are working within some universal set. All these should be taken from the same universal set, associated with the same universal set as we said at the beginning, right? So I just write at the same time belonging to the universal set. So, it doesn't change anything here. X belongs to A, and X does not belong to B, and make up at the same time X belongs to the universal set, right? Now you take these two separately. X does not belong to B, and X belongs to the universal set. So what is that? X belongs to A, and this says X is not an element of B, but in the universal set. Look at this definition, the way we define the complement. Complement X does not belong to A and it's an element of the universal set. So here, similarly, X is not the same thing here. X is not an element of B and X is an element of the universal set. It says X belongs to B dash. It says X belongs to B dash. Now we have X belongs to A and X belongs to B dash. So what is this? Altogether, X is an element of A and X an element of B dash, which is by the first definition of intersection. This is the intersection of A and B dash. This is again a very important thing in probability theory of probability, that A minus B or A intersection B dash mean the same, right? Right. ඔය ටික ලියා ගන්න ළමයි. අපි සෙට් තියරි එක අපි ලොකුවට ගැඹුරට කරන්න යන්නේ ගණන් ගොඩක් හදන්න එක්සැම්පල්ස් දෙක තුනක් කරලා මේ අපි අවශ්‍ය කාරණා ටික විතරයි විස්තර කරන්නේ. Dash for not an element. Yeah, you cross it. Mami lihat not an element. Oh, not an element. Not an element. Meaning you cross it. Okay, yeah, that's what we use here. Okay, not an element. You cross it. ඒක තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ සර්. Left or right.
Not left or right. You cross it at the middle. Not on left or right. You cross it at the middle. Yes. This is like epsilon again. E. Right? You write E and cross it to say not belong. Inequal and not equal. You write equal. Then cross it to say not equal. Here again. That's something we use regularly in mathematics. Not the slash. You cross it. Just cross. हाँ මෙහෙම ලියනවා කියලා කියන්නේ මෙහෙම ඒක නම් එච්චර ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ කැමති විදිහට ලියන්න. ඒක එච්චර අවුලක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මුරුදු එහෙම නම් එහෙම ලියන්න. No problem. ඒ ටික ලියාගෙන දාලා මම අපිට තව කාරණා කීපයක් තියෙනවා. Finished?
හරි නේද ළමයි? right. මම මේ කාවින්දයාව දැක්කේ නෑ ගොඩක් දවසකින්. ඉන්නවද ක්ලාස් එකේ? වෙන නමකින් නේද සම්බන්ධ වෙලා තිබුණේ? අඟහරුවාද පන්තියේ කාවින්දයාව දැක්කේ නෑ දවස් ගානක්. right. so අපිට පොඩි දෙයක් කරන්න පුළුවන් අද. main rules, right? Main rules in set theory. Right, main rules in set theory. First one, A intersection B and B intersection A. So you find A intersection B the way we defined it earlier, and then you find B intersection A. Will there be a difference between them? Right? There is no difference between A intersection B and B intersection A. Finally, give the same set. So A intersection B is equal to B intersection A. A union B again is equal to B union A. So that means here intersection is the operation. You keep the operation unchanged and switch the operands. The result will not change, right? Here also for the union, this law, right? Main rules or main laws. This is called commutative law. Commutative law is satisfied by both intersection and union of sets. Commutative law. Number 2, A intersection B intersection C. The same operation intersection, right? You first take the intersection of B and C, then put it to the intersection with A. So it's the same as taking first A and B, first taking A and B, and then take that with C. So the result will be the same, right? In other words, the order, if it's the same operation, intersection, the order in which you take the intersection is immaterial, right? So produces the same result. So it is for the union. A union B union C is equal to A union B union C. And this rule you call the associative law. Apparently, it's like you can change the brackets, right? The position of brackets you can change. It will remain the same, but it has to be the same operation. Intersection is the union. It's called the associative law. Number 3, intersection and union. Intersection B union C. So these are somewhat similar to the say addition and multiplication in real numbers. A plus B, two real numbers, is equal to B plus A, right? A into B is equal to B into A. Real numbers okay, say A plus B plus C. You first take B plus C and take it, put it to addition with A.
It's same as taking A plus B plus then plus C. Right? අනිත් ඒවාට ලියන්න බෑනේ ළමයි. A minus B equals B minus A. මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. A minus B equals B minus A. Commutative law is valid for the difference subtraction. No. So හැමතැනම හරියන්නේ නැහැ. හරි? හරියන තැන තියෙනවා. Here for real numbers A multiplication B plus C, you can expand it. You say open the bracket, that will give A plus A into B plus A into C. So we call it formally the distributive law in mathematics. So it's equal to A intersection B union A intersection C. Right? There's another form of this. So it can even be A union B intersection C. And you call it A union B. Sorry, it is equal to A union B intersection A union C. Right? And this is called the distributive law. Distributive law. Right? And there are more rules. A intersection A, you take A, put A into intersection with itself. A intersection A, it produces A itself. A union A again is equal to A. So this law is called the idempotent law. Idempotent law. Idempotent law. Signal in the needed iloppunama. Mogadda? Mata matakath na. Padeva bhavini. Signal in here. Padeva bhavini. English name ita na hondai. Then complement laws. A intersection A dash. A intersection A dash produces what's in common to them? A and A dash. There's nothing. You take the intersection of A and A dash. It just gives null set. A union A dash. A union A dash. Everything in A taken with everything not in A. So that will produce the whole universal set. So it's equal to the universal set. So this is called complement law. Complement law, right? Then identity laws. A intersection null set. A intersection null set is null. A union null set is equal to A. So this is the identity law. Identity law. And finally, number 7, A intersection B dash. A intersection B dash is equal to A dash union B dash. And the other side, A U. මම මේවා වැඩි විස්තර කරන්න නැහැ ළමයි. මම කිව්වාගේ set theory ඔක්කොම කරන්න කියලා විශේෂයෙන් නැහැ. දැන් මම මේ අවශ්‍ය ඔක්කොම කාරණා ටික දෙනවා ලොකු විස්තරයක් නැතුව. හරි?
A union B dash is equal to the other way, A dash intersection B dash. So you made these things in Boolean algebra in IT in IT also. You say A plus B dash bar equals A bar B bar. Then A B bar equals A bar plus B bar. अरे මෙහෙම ලියන්නේ Boolean algebra වල මේවා නැවත නැවත කියවනකොට අහලා පහල ඉන්න කුකුල් වෙයිලා ජනේලෙන් ඔළුව දාලා බලනවා. A plus B bar equals A bar B bar bar කියනකොට අනිත් පාඩේ කුකුලෙක් කියමු කියත් ඒක ඔළුව දාලා බලයි. So that's why we write dash here, right, in the next class. And this is called De Morgan's law. De Morgan's law, right? These are the basic laws of set theory. ඔය ටික එහෙමනම් මෙහෙම කරමු. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් නේ ඔය තියෙන්නේ. මේකට මම ගණන් දෙක තුනක් අනිත් දවසේ දෙන්න examples. වැඩි නෙමෙයි මම එකක් දෙකක් දෙන්න පුරුදු වෙන්න. මේ එහෙනම් අපිට ඔයගොල්ලන්ට මේක ටිකක් ආපස්සට ඇදලා ලියා ගන්න පුළුවන් නේ අපිට ආයි වෙලාව යවන්න ඕනේ නැහැ නේද? So I can finish the work for the day. And yeah, you drag it back and take down these flows. Next day we'll do some examples. හරි ළමයි. එහෙනම් එතකන් ඔයගොල්ලෝ මේ වැඩ ටික කරන්න. එතකන් අපි අදට පන්තිය නවත්වමු. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම බුදු සරණයි නිරෝගී සුවය ප්‍රාර්ථනා කරනවා.